Yeah, lena ngangenze kahle senilele ngoba niyazithanda izindaba zomjolo. Aniyithanda umjolo. Ay. Umjolo the dating. Aniwuthandi niyabukisa. Now, layelani-ke bantwana bami. Sokhuluma ngale nto nithi ama-soul ties. Uzibona ukuthi umjolo nothanda kanganani senze naqhamuka negama elithi soul ties. Soul ties. Hey, sasi. Hey, nise kakhulu la emjolweni. Hayi nisile. Ya, kulungile-ke. Singathi mhlawumbe ngokwesintu mhlawumbe sithi ukulumbana. Angithi phela manihlangene ngokocansi niba bunye. Bese-ke niba tied together. Iyona ama-soul ties lawo-ke nikhuluma lawo. Ukubambana. Into ebuhlungu ukuthi-ke kusuke kumnandi. Nisawakhanda lama-soul ties enu. Kodwa-ke, are they really a thing? Are they really a thing, ama-soul ties? Into ekhona ngempela yini? Hawu, ubani-ke la bangalele la? Khona bangalele la kunini? Hawu, yazi, ngithi ngiyanidotsha. Ngabe ayinto ekhona ngempela nama-soul ties, are they really a thing? Well, let's start at the foundation level. Umjolo, the dating. Niyathandana. Now, this is a thing first qala sidlule kuyona bakwethu. I understand ukuthi it's a very touchy, feely subject for abantu besimame kakhulukazi. They are more concerned about this thing of soul ties. And anlali and hey. They are more concerned about these things of soul ties. Laba besilisa, they are more concerned about ukuthi bazolala nobani. So, very different areas of interest. Abesilisa ba-concerned ukuthi bayayithola yini igqeyi. Abesimame ba-concerned ngokuthi kunama-soul ties. And isizathu esikhulu esiyimbangela yaleso ukuthi abafazi bayawathanda amadoda. Namadoda ayabathanda abafazi. Manje inkinga esekutheni anifuni ukuvuma ukuthi niyawathanda amadoda bafazi. Nani madoda anifuni ukuvuma ukuthi niyawathanda abafazi. Inkinga lapha. Nizenze igora la ezingathi shu. Now, we spoke about this yesterday in the love language and how love is not a feature in our homes. So children grow up not understanding the dynamics of love and how it's supposed to work and function. Iyayidlala-ke indima nala kule nto yama-soul ties ukuthi ngalesikhathi nijola under different pretext. Kade ngisho lokhu kade ngithi within umjolo the dating, i-interest yabantu besifazane neyamadoda ayifani. Amadoda afuna ukukora, abafazi bafuna lokho abafunayo nababazi bafunana. Like, I don't know. Does anyone know ukuthi kahle bafunana nabafazi? I don't think anybody knows. But we can make a wild guess. Let's say, for example, abafazi bafuna ukuma nendoda, umendo. Inkinga-ke leyo ukuthi
abafazi refuse to acknowledge this fact ukuthi bafuna ukuba nendoda, umendo. They refuse to acknowledge that fact. But ubabona ukuthi badlala amasigcozi by the age of 5. Ukuthi they literally want to be somebody's wife. Bayafuna ukugana babe umama umusi babe ney'ngane. They want to do that. Ngalesikhathi sidlala ibhola bona, they are playing around, pretending to have a house and furniture and all those kind of things. Ngoba bawomuzi. Of course, these are natural things. They are normal. They are very good as well. They are acceptable. But iba khona problem later on ukuthi knowing these things on the biological level, somehow kuba ne-disconnect. Mase kufanele nisi-accept in the grand scheme of things ukuthi yazi ngiyafuna ukuba nendoda. Kungangijabulisa ukuba nendoda yami angimgane sibe nomuzi. Yabo. That is the thing. That is the interest of us. They want to build homes and have children. Men have particular different interests, and it's usually around ukuthi bafuna ukukora. It's such a much later stage where he thinks about what he has a need to create an environment for my children. Because the other thing is esingathanda ukukhuluma ngayo ukuthi when it comes to uthando kahle kahle amadoda athanda iy'ngane zawo. And abafazi bayakwazi lokho. That's why uma wengane ohlezi ehlukumeza ngey'ngane. That's why umngakho ohlezi esebenzisa iy'ngane to get certain things from you. They know to make you comply, they will use your children as leverage. Abakwazi nanokuthomba empty. So there's ila esuke kuxetshanwe khona kakhulu ukuthi women want men to love them. Nifuna ukuthandwa amadoda unconditionally. Into engakwazi ukuyenza nina, by the way, because women will always love with conditions. They are incapable. They want the thing that they are incapable of for men. Only to find what actually men have the ability to love unconditionally. But that love is reserved for their children. A man only loves his children unconditionally. Then if you have his kids and you are his wife, you just have to live with the fact that this man will put his kids before you. And some women can't accept that. They'll constantly try. This is why in black families you find that umama always tries to act very nonchalant around bab. She doesn't want to show any vulnerabilities around the kids because she knows ukuthi these kids are literally his world, not her. And it upsets her in deep within Yabo. So those are dynamics of love between a man and a woman, if I understand. The interests are different. The interests are different. And the capabilities of loving are different. Because why? Asithandi ukufana. Now, fine, no problem. Inkinga la-ke manje ukuthi women knowing very well ukuthi bafuna ukugana babe ney'ngane babe nendoda.
they still find it a thing ukuthi hayi ngisasemncane, I'm just gonna mess around for now. Ngizobe ngishade later, I'm too young to get married. And then what she's gonna do, she's gonna go hopping from one guy to another, and then also figure, say for example, the first guy, uyamthanda, but she's gonna pretend like ukuthi akamfuni because she's too young to get committed and married and all those things. And the guy literally gets to a point where he thinks actually, no, this woman, ah, we're still too young. I'll just ngimsebenzise nami. Kanti usemthanda ngempela lo akazi. Worst case scenario, bamithisane, and then this guy now realized, ayibo, aze ngimithise umuntu kanti angimthandi. Xatshanwe-ke manje kushunquthule, kuhlukwane, and then this person hates this person for the rest of her life and can never forget ukuthi wamenzani. Boom, soul ties emerge. Ma-soul ties endawo. Ibo-ke amanye ama-soul ties endawo, ama-soul ties. Soul ties engikhuluma ngawo stem from the fact that isikhathi esiningi, I would say about 70% of them stem from the fact that inhliziyo zibuhlungu, zephuka, sigaya izibozi, azikwazi ukudedela. There's a grudge. That's where 75% of these soul ties come from. I'm a grudge. Wangimithisa wangishiya kanjalo, ave yinja. Soul ties. Kuze kufike khona lapho, like remember I was just saying ukuthi kuze kufike kuleso simo ukuthi kuze kuzondwane, it's because there's always this miscommunication around love between us. There's always this need to act nonchalant and act brave and pretend to be not vulnerable and to pretend like I'm still too young to be too serious, but at the same time, I'm not gonna put on a condom or go on a pill, and boom, somebody gets pregnant and now we are shocked. Ngathi kwenzeka iphutha kanti we all know ukuthi makuhlangana abantu abawu-2 iyaphuma ingane. Ayekho umuntu ongazi. And then now it's like between men and women, abantu besifazane interact with men ngendlela yokubacupha. Mhlawumbe umfazi wenza usuke ecuphile isikhathi esiningi. Ngangezwe ngathi usuke ecuphile ngokuthanda ukuthi nje wangithinta nje noxhaka. But manje futhi at the same time she does not want to be vulnerable to you ukuthi yazini, I'm feeling this kind of way ngawe, ngifuna ukuba serious. Saba. Soul ties. And then there's a hate. Kuzondwane. Kuthiwa kunama-soul ties. And then into zakhe umuntu zingahambi kahle. And then they think back or to the thing that was the worst episode of their lives. No, it must be ukuthi it's that guy. Ukunje uba ngihlangananga naloya mfana ngabe into zami zihamba kahle. Uba ngihlangananga naleya ntombazane ngabe angikho nje.
yiwo ama-soul ties lapho. Inhliziyo embi, inhliziyo embi, inhliziyo embi. That's all. Yeah, iwona ama-soul ties. Inhliziyo ebophile, amagqubu. Gqubu. That's the 75%. And I'm going to say ukuthi, guys, bantu abami lalelani. Mistakes happen. Mistakes happen. And enzekile ngoba emakhaya asifundiswanga ngothando ukuthi sithandane kanjani. So sikhula sikhohlisana. Uyamkhohlisa umfana ukuthi awumthandi. Uyayikhohlisa intombazane ukuthi uyayithanda. Yabo? Ikanje. Ukhohlisa intombazane ukuthi uyayithanda, yona ikhohlisa ukuthi ayikuthandi. Yeah. Khohli. Bayathatha serious kakhulu abanye benu. Hayi, angikwazi ukuthi ngivele ngiqome nje umuntu on the first day. Lalela. Uma umuntu omthanda, shona ukuthi hayi ngiyakuthanda but angikwazi ukuqoma njengamanje. Sazenze njalo iy'ntombi kudala. Intombi engaqamba uma ngithi ayikufuni. Either yakutshela ukuthi hayi ngikuthanda kodwa ngisafuna ukuzwa ukuthi uzothini. Ithini plan yakho? Awubuye kusasa sihlangane futhi la. Yabo. Noma ingakutsheli ukuthi ayakuthanda. Ethi hayi. Yazi ngisacabanga. Yabo. Sacabanga kodwa ukuthi yazi ingabe ku-right yini. Yabo. Intombazane manje ithi hayi no. Angikho lapho. You know, why don't you just be friends without benefits? Let's not catch feelings. Shonjalo. No, I don't want a relationship right now. But come sleep with me. I just want to have sex. Come. Also lala nami. Awuyazi kwazi kwabantu namhlanje ngidinga ingubo enamehlo. You know. Zisho njalo zamanje. And then emva kwemzulisane wokuqala umuntu sekutshela ukuthi hayi uyazi sengiyakuthanda. Awu. Njani? Bengasi wena uthe mustn't catch feelings then we just having sex, no strings attached. Kanti sekwenzakalani manje? Ikhohli. Khohlisa abafana. They are talking stages. My head's piping. Bona kanye-ke nabo-ke kuzwa. Hey, andiguli ngamakhanda. Yes. Noma lo ngeza kuleka. Kancane. Ethi yabonile namhlanje besibhizi nalento ethunya. Yeza lapha embusweni. Verse 5. Uzodinga ukuthi ube mude wona. Because dangerous kakhulu. Anyway, angibuyele kulaba. Awuzomncane noshona khona. Yeah, but iwona ama-soul ties now. 75% of them ukuthi nizonda iy'ngane zabantu because you are not honest. Ninamanga nekhohlisa. You're not honest with yourselves, you're not honest in your feelings because niyasaba. Because ani-understand uthando ukuthi luyini. Emakhaya nifundisekanga ukuthandana. But the bottom line is ekugcineni kosuku niyabathanda abafana bayawathanda amantombazane. End of story. Ngeke siyiphikise le emhlabeni nasezulwini ikhona injalo nje. Ukuthandana kwadalwa ukuthi kube khona. Ukuthi why nifuna ukupretenda as if anibathandi abantu
whereas nibathanda, and then mase benishiya kanjalo under the presumption ukuthi anibathandi, manje sefuthi suyalwa, suyalwa manje mase kushiya umuntu, kodwa wena uthe hayi yazini angikuthandi but ngifuna nje ukukuzwisa. Mina ngi-understand ngempela. Soul ties. Hayi ama-soul ties. Yeah. Now, those are 75% of your soul ties. ukuthi you are not able to let go of things ezamaphutha akho. You still want to blame that girl that left you. You still trying to blame that boy that left you. You don't realize your own part in that dilemma ukuthi kwaze kwenzakala kanjalo nje, it's because yimi engathi asidlale kanti angiqondile ukudlala. And it's very simple, guys. Like, do not ningangeni ekameleni ningenayo a clear intention yokuthi kuzokwenzakalani. Don't do that. Don't do that to yourselves. Tshele ubhuti ukuthi yazi bhuti, kahle kahle mina ngiyakuthanda, so mase sizolala akucace ukuthi kwenzakalani emva kwalokho. Ngine-intention ukuthi sishade sibe ney'ngane. Ashesha abone umlisi ukuthi yazini u-serious nomuntu, no girl, ngiyabonga, angikho lapho mina, akushaye kanjalo sishwapha. Yabo, khona futhi noma ekukhohlisa lapho uzomzondela into ekhona. In fact, ngeke uzumzonde umuntu kanjalo futhi because you were honest with yourself, so there's no guilt coming from your side ozama ukuyigqiba. So it's easier to let go of something like that. Ngoba into zakho ibeke etafuleni from the get-go. See, I'm trying to do now what your parents don't do. Your parents are failing to teach you these things. I'm trying to teach you izinto ezikanje. Ngitheni izolo ngithe thandani openly. Fundani ukuvulani la. Sanusana ukusaba lana. Vulani inhliziyo. Vulani inhliziyo, nithanda abantu. Nifunde ukuxola, nifunde nje nokuzazi ama-weaknesses zenu nama-strengths enu, yonke leyo nto leyo. Ungahambi nikhohlisa iy'ngane zabantu, nani niy'khohlise and then turn around and try and blame them and call it ama-soul ties. Now I can't, because the biggest concern yama-soul ties ile ethi, now I can't move on to another relationship because my soul is tied to uThabani. No, oh, i-relationship yami yonakala noSiyabonga because manje I have soul ties no Thabani. You chin. My soul ties, those are not empeleni, those are not even soul ties. That's just you failing to let go of things. Hlula ukudedela, hlula kuvuma ingxenye wayedlala kulelo phutha elenzeka. Hlula kuyisola ukuthi yazini I made a bad decision there. Ngenza isinqumo esi-wrong sokuthi ngidlala umdanso nalo muntu lo, ngimkhohlisa ukuthi hayi sizodlala nje bese sahlukana. Uyandiswa. Shandu, insangu yinhle mawuzisebenzisa njengekhambi. Lapha ekubhemeni-ke I'm not sure. Manje angazi ngibheme, but ikumele ngilento yokuthi it's one of those things if you're a person owenza ama-meditation, you can use insangu to relax your mind and when oyibhemayo usuke ufuna ukwenza lokho yini noma bathanda lowo muzwa nje, yabo.
I don't know. But ke ngiyitshale la, ngithatha amacembe ayo, ngiwagxobe, ngiwahlanganise neminye imithi, ngenze okuyitiye nje now and then, kanjalo, but sometimes. Kahle kahle uthando alithengeki. Inkinga lapho ukuthi uthando alithengeki. Luthengeka ngoba abantu banamanga. Thatha senze isigore la. Uthandana nomuntu, right? Uyazi ukuthi kumuntu B, kumuntu A. Yini uphinde isehlo sakwehla ku-A phambili. So manje usuzoletha ku-relationship entsha amacala aka-A. Yekani ukukhohlisa abantu into bathanda nibe ningabathandi. Yekani ukunikezana ngekhekhe nazi kahle ukuthi ikhekhe leni nemizwa kuhlangene. Nazi kahle. No, angi-understand. Kodwa ufuna ukuhamba unikeza abantu khona now. On the spiritual level, you become, yabo, wenza izinto ezenziwa lapha emzini. You know. So, and then you become troubled like that. Ukuthi manje sekukhona ukuxabaneka phakathi within umsamo wakho, ngoba manje usuhambe wayogana ebathakathini and manje it's causing a problem la ekhaya, cause la ekhaya sihambisana nalento. So sekukhona iy'nxushunxushu phakathi kwabadala. Mfana wami uhlangane nentombi, thatha izinto esibayeni zakini, thatha izinto, thatha izinto zayinothisa, zashiya again. Anyway, yeah, gebengu kushiya usale nge-under, mfana wami, phelile ngawo. Hambe intombazane shone le, ulapha pholo. Ma situation njengaleyo azokuvuka, you literally simply just refocus your attention, ubheke izinto ezibalulekile fanele bezenza, ubuyela phezulu, uqoqa amandla, ukhuphuke. Told sometimes what ikhona ukubuzelela ukuthi how do we terminate lama soul ties nabakhona, lo 25%, lo 75% ability and fix your issues, go heal. Lo 25% on the spiritual aspect, senishadile nge-spiritual aspect, nikhumbule ukuthi nje isithembu sonke leso, isithembu leso, isithembu wena. Kathi abantu lezo ngayilobulile zonke lezo, ayilobulile la emhlabeni kodwa ngale khokhile, yaqhubeka yakhokha, yondla, kuyaseparate, but it doesn't happen. Yabo izogcwalisa. So in that situation, ubheke emuva uzofana nje umfazi kaLothi, phenduka usidulisa sawoti, end of story. Nobody's got time for that. Shona phambili. And then that is so that's the personal work that you have to do. These are things you can do. Yes, it was in the makhehla again to do these things, and still born. Then and it's going to be in the sevenza kahle kakhulu ukuthi ube ne fast, ne fast. Have a fast. Uzile ukudla nje for a couple of days, maybe 3 days. How? Kanti YouTube kwenzakalani? Yeah, okay. And then masuqedile ukwenza lesi sicelo for 3 days fasting, you then now move to ugeza. Mawuthanda uyageza emfuleni. Mawugeza emfuleni, then you need to know ukuthi uzofika uthini lapho. Yabo. But
la uzofika lokho ofaka ukusho faka uhambisana nokuthi usucela manje ukuhlukana nalo muntu ukuthi ukhishwe izinto zakhe zibuyele kuye, izinto zakho zibuyele kuye kanjalo. You also can go and do umuthi, imithi yagezana futhi nayo iyakwazi ukwenza leyo. Yeah. Ideally engathi ungathola, yeah, I think the best one would be umuthi omhlophe. That would be the best one for this particular thing. Umuthi omhlophe. You have to do that. Now, uhambe uyohlaba iy'lwane nezinye uhlaba iy'nkukhu nezayo. Don't include indaba yey'lwane in this thing because ngalesi khathi niganga akukho silwane sabo